haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato Sunlight College, fadlan nagu soo biir gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka u horeeya ee hela barnaamijyada iyo casharada aanu soo gelino halkan. Like saar fiidiyowga haddii uu ku cajabiyo ood hesho qiimihiisa, waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Present continuous tense. Markaa su-aasha koobaad waxayna odhanaysaa what is the present continuous tense? Waa maxay present continuous tense? dhacdada la yidhaahdo present continuous maxay tahay? And what's used for? maxaana loo isticmaalaa? Present continuous tense is used for waxaa loo isticmaalaa an action ficil which is happening at the time of speaking, which kaasoo is happening dhacaya at the time waqtiga of speaking lagu hadlayo. Haddiiba aan tusaale intaa ka faahfaahsan ka bixiyo, present continuous tense waa ficilka sida u dhaca ah waxqabadka aad qabanayso. Okay, tusaale imkaan anigu 10 ayaan duubayaa, sax? Marka haddii la weydiiyo maxaad qabanaysaa, waxaan leeyahay waxa aan duubayaa 10. waxaan leeyahay markaa English ahaan I am recording a lesson. anigu waxa aan duubayaa 10, sax? Markaa qaacidooyin buu leeyahay la raaco. qaacidooyinka markaa waxa lagaaga baahan yahay inaad si wanaagsan u fahanto. wuu fudud yahay insha Allah. dhammaan 12 tennis si fiican ayaad u fahmi doontaa. qaybaha kale grammarkana sidoo kale iyagana waad fahmi doontaa. wax walba waxay ku xidhan yihiin juhdiga qofkan uu geliyo, okay, iyo niyadda wanaagsan oo hayo. waxaynu galay affirmative form, qaabkii caadiga ahaa. qaabka affirmative-ka ah waxa soo horeeya subject. marka subjectigii waxa weeye waa faacilkii, waynu isla garanay taa. faacilkii markaa wuxuu noqon karaa ama qof ama shay, adigu wax uun buu noqon karaa, sax? waxaad markaa raacinaysaa is, are, am, hadba kii ku habboon ayaad raacinaysaa, plus verb, verbka ayaad u geynaysaa, plus ing baad raacinaysaa, plus object. marka waxa lagu yaqaano aniga hore idinku soo sheegay present continuous waxa aadka uu caanka ugu yahay waxa weeye ing. I am eating a meat. ayuuna yidhi I am anigu eating waxaan cunayaa a meat, hilib. marka eat waxay ahayd cunis, soo maaha? marka ay tahay simple presentiga aad u adeegsanaysid sida joogtada waa cunis, sax? marka maxaa halkan isbedel ku dhacay? ing baa raacay. I am eating a meat. aydina am baa raaciyay. okay, tusaale labadaynu gallo. we are learning an international language. we are anagu learn waxaanu baranaynaa an international language, luqad caalami ayaanu nagu baranaynaa, sax? hadda ayay baranayaan. tusaale adiga oo kale waxaad leedahay waxa aan baranayaa grammar. marka intaasun baad halka dambe ka dari. you are talking about what you are not sure. waxaad ka hadlaysaa adigu wax aanad hubin. marka waa qofkii kula hadlaya ayaad ugu jawaab celinaysaa oo kale sida tan. waxaad ka hadlaysaa wax aanad hubin. qofkii hadda ayuu kula hadlaya, sax? hadalkina wuu ku guda jiraa. marka waa jawaab celiskii weeye. they are reading the Holy Quran. they iyagu are reading waxay akhriyayaan the Holy Quran, quraanka barakaysan ay akhriyaan. hadda ay akhriyaan. ka soo qaad tusaale, hadda ayaa qof kitaabkii u kala furan yahay oo akhriyaya. he is looking at his love. he is isagu looking at his love, wuxuu eegayaa jacaylkiisa ayuu eegaya. waa qof eegmadii ku guda jira markaasuu saa u eegaya. markaad wixii adigu aad samaynayso waxaana lagaaga baahan inaad adigu samayso jumlada keen kabacdi samee. halka verbku ku jiro verb kale adigu keenso oo ficil kale ah, kabacdi ing da raacso. she is dancing, iyadoo way ciyaaraysaa. it's crying, iyadoo way ooyeysaa. okay, aynu kusii soconno. markaa waxaynu gelaynaa qaabkii ahaa interrogative. interrogative waa qaab su-aaleed. marka qaab su-aaleedka waxaad samaynaysaa halkii markii hore aad qoraysay subject plus am or is, are, hadda waxaad qoraysaa oo horeysiinaysaa is, are or am ayaad
qoraysaa markaad intaa qortid ayaad waxaad u imanaysaa inaad qortid subjectkii plus verb ayaad raacinaysaa plus ing plus object. Okay, marka su-aasha koobaad aynu guda galno waxayna odhanaysaa am I eating a meat? Anugu ma waxaan cunayaa hilib? Are we learning an international language? Anugu ma luqad caalami ah ayaanu baranaynaa? Are you talking about what you are not sure? Ma waxaad ka hadlaysaa wax aanad hubin adigu? Waa su-aal markaa qofkii weydiinaysa. Markii horena qofka waxaad ku lahayd waxaad ka hadlaysaa wax aanad hubin oo markaa waxay ahayd inaad qofkan uba sheegayso, laakiin markan waa su-aal. Are they reading the Holy Quran? Ma waxay akhriyayaan quraanka barakaysan? Is he looking at his love? Ma wuxuu eegayaa jacaylkiisa? Is he dancing? Ma ciyaaraysaa? Is it crying? Ma ooyaysaa? Okay, aynu u galno qaabka ah haddaba negative-ka. Negative-ka qaabka waa sida tan. Subjectiga ayaad ku bilaabaysaa qaacida ahaan plus is plus are plus am plus not plus verb plus ing plus object. Okay, marka halkan maxaa isbedel ku yimi? Markasta isweydii isbedelka ku yimaada saddexdan qaab hayo ee ah affirmative qaabkii caadiga ahaa, interrogative qaab su'aaleed iyo negative waana qaabka hadalku u kala baxo. Mar waa su'aal oo qofku waxba ku su'aalayaa, marna waa wax iska caadi oo qof ka sheekanaya ama ka hadlayo, marna waa wax diidma oo qofkii diidmo ka muujinayo. Marka qaabka diidmada imika maxaa ku soo biiray? Waxa ku soo biiray qaabka diidmada not waa halka la geliyay. Haddii baad imika not kaliya ka saartid waxa uu noqonayaa qaabkii affirmative-kii ayuu ku noqonayaa. marka lagu leeyahay diidmo samee, okay de kaliya not kaliya halkee baad se gelini? Waxaad gelinaysaa markaad subjecti aad qortid ee aad raacisay marka is are am ayaad raacinaysaa not. I am not eating a meat. Ayuu anigu ma cunayo hilib. We are not learning an international language. We are anagu not learning ma baranayno an international language luqad caalami ah. You are not talking about what you are not sure. Kama hadlaysid adigu wax aanad hubin. They are not reading the Holy Quran. Iyagu ma akhriyayaan quraanka barakaysan. He is not looking at his love. Isagu ma eegayo jacaylkiisa. She's not dancing. Ma ciyaarayso. Is not crying. Ma ooyayso. halkan waxa inoo soo galay sideenii caadada ahayd short exam change into another form u bedel qaab kale. Okay, su-aasha koobaad the people are fighting group by group. Dadku waxay u dagaalamayaan koox koox. Change into negative u bedel qaab diidma ah way marka hore caadi ay ahayd oo affirmative. Tixigta waxayna odhanaysaa is the rain raining since 1 hour? Is the rain roobku miyuu raining da'ayay since 1 hour? Ilaa iyo saacad miyuu roobku da'ayay? Okay, da'itaanka roobka waxaad u haysanaysaa raining halkii uu marka hore rain diid ahaa amaba roob ahaa, hadda waa ing ay la raaciyay oo ah continuous wax soconaya sax. marka kan waa continuous roobku da'aya oo soconaya. marka waxaad samaynaysaa change into affirmative u bedel qaab caadi waayo markii hore qaab su'aaleed ay ahayd. Su-aasha xigta waxayna odhanaysaa the students are not listening the explanation. The students ardaydu are not listening ma dhegeysanayaan the explanation sharaxaada ma dhegeysanayaan ardaydu. Change into interrogative u bedel qaab su'aaleed waayo markii hore qaab affirmative ay ahayd. Good. halka ayuu casharku inoogu joogayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.